Guys, we all need to start trusting in Vaheguru, start trusting the existence of Vaheguru, start trusting what Vaheguru does. It's very true, it makes you disappointed when things don't go your way, or when it breaks you when ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ including me, we all start doing that. I did that too. But ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ has so many people to look after. As ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸੇਮ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਬੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਬੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਬਿਕਾਜ਼ what happened with me, what took me away from Vaheguru was losing my mom. It was the hardest thing what happened in my life and I still cannot believe it. But एक time आया उस चीज़ ने मेरा बहुत दिल काटा सी Vaheguru का पर एक दिन मैं बैठ के सोचा कि my mom was suffering from that since 2016 and none of us knew it. She did not make us realize that she's going through a lot of pain. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਟ ਸ਼ੀ couldn't hide it from ਵਾਹਿਗੁਰੂ knew it what she had gone through ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਹੀ that was the time when I realized that was the right decision ਵਾਹਿਗੁਰੂ made for my mom to take her out of that pain because she had gone through a lot of pain. She had a chronic disease since 2016 about which she did not even tell anyone in the family, and she just said it's a normal cough, which was not normal. So guys, that was a way of Vaheguru to take out my mom from that pain, but it had caused a lot of pain to all of us, but that was the right decision for my mom. ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ all of us are like all of the world are to look after, to care for. Vaheguru can't make a decision thinking about one person and leaving the others behind. Vaheguru has to think about everyone. ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ pain ਨੂੰ overcome ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ but my mom, she had been going through it already 3 years and that was the right time and the right thing that could take her out of that pain and give her a better life, better life. ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ but at last I had to go back to Vaheguru and say, Vaheguru, sorry, I was thinking about myself, but when I thought about my mom I realized that was right for her. Start trusting in Vaheguru's plans, start knowing Vaheguru, start believing in Vaheguru because it's gonna change your life. It's gonna change your life for better. It's gonna make your life happier than it is. It's gonna make your life beautiful than it is. Vaheguru trust karna shuru karo because parents ਕੋਲ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ different decisions ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ decision ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ decision ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ but ਉਹ decision ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲਊਗਾ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਚਾਈਲਡ who would take it negatively. So start trusting Vaheguru.
पेरेंट्स ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ पेरेंट्स ਨੂੰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ has to take decisions which are good for each and every individual in this whole world. And then I thought that's where I went wrong. So start thanking God, start thanking Almighty for all the pains you get, start thanking God for all the miserable things that happen to you, start thanking God for all the beautiful things that happen to you, for all the happiness in your life. Start thanking God in every aspect of your life. Trust you me, your life's gonna be so much better, so much happier, and so much blissful if you do that. Start trusting in the existence of Vaheguru. Start trusting in Vaheguru. That's gonna change your life for so much better. मैं वाहिगुरू 'ਚ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं सी करती चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ who is the person behind it because I was a good reader and I had read so many books in my life and books 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋ but when things did not go my way I gave it a pause and said well I did not want it that was not written in the story of my life. That's not me who is writing the story of my life. That's Almighty who's already planned it for me, who's already written it for me. That's where I connected to Vaheguru. That's where I started connecting to Gurbani. That's where I started knowing the existence of Vaheguru. That's where I started finding the existence of Vaheguru. That's where I started to go towards Vaheguru. That's where I started connecting to Gurbani. That's where I started to connecting to actual peace I needed in my life. Your life is going to be so much peaceful if you start ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ This Vaheguru loves everyone and maybe all of us do not give that love back to Vaheguru. So all of us, if we start giving that love back to Vaheguru as well, so Vaheguru loves everyone, and if we start loving Vaheguru back, he's gonna give us a peaceful life in back in return, and that's all we need. We need to start connecting to Vaheguru. We need to start connecting to Gurbani. We need to start connecting to God. It's not just Vaheguru. Just connect to whatever religion you are. Just start following God. Vaheguru in my dictionary is God. So start connecting to the godly person in your life. Guys, start connecting to Vaheguru. It's gonna get so much peace in your lives. It's gonna change your life so much peaceful, so much better, so much amazing, so much peaceful, and so much beautiful that you will love it. That's all, and you will start feeling that existence in your life. ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ That's truth. Instead of going
भरोसा करना शुरू करो. Start trusting Vaheguru and things will start coming to you their own way. थोड़ी लाइफ च वो सब कुछ होना आपे शुरू हो जाएगा जो कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ. You will not even have to ask for it once you start believing in Vaheguru, once you start connecting to Vaheguru. Stop. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ. Don't let it press you to the extent that start going away from Vaheguru. And ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੋ. Because maybe ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ. ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ. ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. You cannot die with people who are dying. You cannot go with people who are going. You cannot let things happen the same way they are happening to people. No. You cannot let yourself feel that things did not go your way, because it's not your way the things have to go. It's his way the things have to go, so that the world is better. The world is a better place to live in. It's God's will. It's not your will. As dunya de taur te tusi jo kuch bhi kamaune ho, all your earnings are left behind, and where do you go? To God's house, because he's the one who gave you life. He's the one who's running everyone, who's running this world, who's the one, he's the creator of everything. बहुत चीज़ां होइयां कि इंसान ने इन्वेंट कीतियां ने. Science, there is science, but science is not above Vaheguru. ਅਸੀਂ thankful ਹੋ जाने आ किसी भी technology ਦੇ. बट टैक्नोलॉजी बनाने वाला भी एक वाहिगुरु की क्रिएशन है, तो वो थॉट भी वाहिगुरु ने उन्होंने दिता. So instead of thanking that person, we should start thanking Vaheguru for giving us so much better life. Start doing it. Start doing it now. Then it's too late to. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. I don't know when am I going to die and how am I going to die. Like, I don't know when will I die. No, none of us can. I hate when people say, like, let me tell you, one doctor my mom just went to randomly, got to know it later though, that doctor started telling my mom that ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ. You know, my mom had a lot of confidence in herself, was so strong. ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ mom ਦਾ confidence ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. My mom started losing hope, and I really wanted to talk to that doctor. I couldn't talk to that doctor. I couldn't connect to that doctor, but I really want to ask कि ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ कि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ कि ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ. Why did that doctor took away her hope? I really, guys, stop trusting people. Start trusting God. I remember last time when my mom was in hospital, she was on ventilator. When I saw her, I was broken. Then I said, doctors keh rahe hai ki she's not gonna survive, but it's God who have to ask for her life, not the doctors. Doctors are no one to know when who's dying. They don't know. They will just tell you
there are these many chances, and then they might be wrong and they might be right. You can never trust them, but one ever omnipresent thing you can trust on is God. That's what I told my mom. Mom, don't listen to anything, just pray, we need you. But maybe ਉਸ time ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, just keep it to yourself, don't tell that person, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, because hope is a very big thing which keeps you going in life. It's very important to have hope, because if you have hope, you keep going so beautifully. Because my mom was a teacher until her last breath. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. She never took a sick leave from her school. She kept going. She was that, ਕਿਸੇ ਦੀ will power ਨਾ ਘਟਾਓ. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ will power ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, in spite of being in so much pain. Let that person think that person is capable enough, even if the person is about to die. Just don't take that hope away, because you might take that person's hope away and take that person's willpower away as well. And after my mom listened to that doctor, she was so blessed. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ will power ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ she is for a short interval of time, and she started losing her willpower. She started losing her hope to life. Who's responsible for that? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆ, keep it to yourself, don't tell that person. ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, who had dreams for other children, because she was the teacher. She wanted to do so much for other kids, so much for her students, so much for her school. She started doing those things eventually and gradually, completely, like ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ. I just wish ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ. I'm sorry my mom did not tell me this, but guys, be strong. And I knew my mom was so strong. ਜਦੋਂ ਉਹ hospitalized ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ oxygen 40% ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, and she said, doctor, I'm not feeling well today. And when doctor checked her oxygen, and he said, how can you walk
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? He knew my mom from ages and he said ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ 40% ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 95 to 100% is normal, 90 to 100 is normal, but below that it was just 40% for her, and she walked to the doctor. She walked from home to the car, she sat in a car, she got off from the car and she walked to the doctor. That means she was a strong woman, and that bloody doctor who told her कि तुसी सिर्फ 2 महीने हो, उन्होंने इन्ने स्ट्रॉन्ग बंदे नू इन्ना वीक करता सी कि वो ये सोचने लग गया सी कि मैं सिर्फ 2 महीने दा ही हाँ। तो उस डॉक्टर ने कुछ चंगा करने दी बजाय कुछ नेगेटिव किया। So it's very important कि अपनी लाइफ च पॉजिटिविटी होवे, ना कि नेगेटिविटी, क्योंकि एक नेगेटिविटी भी थोड़ी लाइफ नू बहुत ट्रिमेंडसली चेंज कर सकती है। ते जो पॉजिटिविटी थोनू वाहिगुरु तो, रब तो, गॉड तो मिल सकती है, वो किसी तो भी नहीं मिल सकती। So stop spreading negativity, stop spreading negative vibes. If I would be a doctor on the doctor's place, I would say ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। You don't have to think you're sick. You're not sick. You're such a strong person. Keep going as the way you are. Guys, that's really important to get away from such negativity in your life. It's very important to connect to positivity. That's almighty. Jo positive vibes thonu success ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। You need positivity, you need positive vibes to succeed in life. You need positivity to do anything and everything in your life, to live this life. It's very important to be positive, to have positivity, to have positive vibes around you. So that positivity and that peace can only come to you if you connect to God. It's very important to connect to God. It's very important to start trusting in Vaheguru. It's very important to start trusting in God, so that your life is more peaceful and more happier and more beautiful than it is now. This is the last part of my video. ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, start connecting to Vaheguru, because it's just Vaheguru who can change your life in a better way and who can let things happen your way in your life. It's none of us who can change our lives to a better way than a Vaheguru can for you or for me. Because ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, but no, nobody can make your life better. Not even you yourself can make your life better. It's just Vaheguru who can make your life better. So start connecting to that positive energy, start connecting to that positivity, which is Vaheguru, who can change your lives to be tremendously amazing, to change your lives the way you want them to be. Just start connecting to Vaheguru, start connecting to... Guys, it took me so long to get away from negativity in my life. It took me so long to learn this aspect of life. कि बहुत ज़रूरी है वाहिगुरू नू मनना, बहुत ज़रूरी है ਉਹਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ,
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ। And that's the only reason I made this video, to actually connect people to Waheguru if I can, because it took me so long to do that, and that's the best thing you can do to yourself, because that's the best thing you can do to yourself in a way that you change your life so much better, that you start living a happy life. It's so much better, so much happier, so much beautiful. ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੋੜ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर spending that much of time on this video, and I'll be coming with many